Every day your ego is dominating you. Your ego has been misleading you. You are this, you are this, your level is this. So there is a kind of fog which has actually covered your brain. It has dominated your naturality. So guys, I'm going to speak about your naturality, your natural ability in this class. Whole day I'm going to speak this one only. But everything is practical. We'll see pinpoint how ability there will be. Right? Now, close your book. Take it's not required. Sir, you have an excellent artist here. Let's give that way. What is the reason? What is the point of view? Second paper as of now. At this moment, it's not required. Yeah, wait. 10 minutes. But without mic, it's also okay. Wait. Finally. Right. Listen. So, in the first training, campus recruitment test, right? So last 2 days, one day you have seen about communication and the other day you have seen about how the HR round will be there. But today we are going to talk about something else. Usually, when a company is going to visit your campus, when a company is going to visit your campus, in the first 1 hour, the HR is going to interact with you. Whoever the person came from company, they are going to talk to you. You know what they'll give you the message? They'll talk about the company. They'll talk about the jobs roles. They'll talk about the legacy of the company. How many branches are there? How many employees are there? What are the locations they are working? All these things they are going to talk. Guys, this talk is called pre-placement talk. Any company which is going to visit your college, they are going to start the process with pre-placement talk. Nowadays, many companies are not coming to the college physically. They're interacting virtually. There also, they may give you 10-15 minutes, a brief about the company. That is pre-placement talk. Once it is going to be finished, what will be the next? Do you have any idea? What will be the next? Sir, please. I don't like this man. I'm sorry. If you're moving here and there, that will be disturbing me.
Just sit aside, please. The next, once your pre-placement talk is going to be finished, then they are going to start the process with 10 test. The first round will be written test. What is the test? It has a name, aptitude test. What is that? Now, what do you know about that aptitude? Problem solving skills. Okay. Logical thinking. Any other? Time management. Any other? Any other? Now, listen carefully. They're going to conduct aptitude test, and this aptitude test is 4 types. Aptitude test is basically 4 types. Listen carefully. The first one is general aptitude test. The first one is general aptitude test, where the elements are going to be quantitative aptitude, that is arithmetic, and the second one is qualitative aptitude, that is reasoning. I'm repeating once again. Aptitude has 4 types. Aptitude is 4 types. The first one is general aptitude. In this, there will be 2 elements. One is quantitative aptitude and the other is qualitative aptitude. Quantitative aptitude is nothing but arithmetic. Qualitative aptitude means reasoning. This is the first type. Now, the second type of aptitude test is verbal aptitude test. What is that? What does it mean? It's all talk about English language skills. They are going to check your grammatical knowledge in that area. They'll be checking your vocabulary, sentence construction, sentence completion, fill in the blanks, close test, reading comprehension. All these areas they are going to conduct. That is the second one. And the third one is, Dadiwala, listen to me. Do you have mobile in your hand? Then what are you looking in that? Not you. You can't escape from me. Listen carefully. Everyone, every single individual, you have to participate. Otherwise, you can walk out. I don't mind. If you want to sit here, you have to travel with me. That's it. Now, the third one is, I said 4 types, right? The third type is technical aptitude test. What is that? What does it mean, sir? Your core technology. You are saying that CSC DS. The DS comes under here. Sometimes there may be some specific technologies also they are going to ask. You are from DS, but still they may ask you C. They may ask you C++. Because that technology is required for them. As per the JD, what is JD? Job description. When a company is going to recruit the people, first they will release JD. They will say in that JD, we are looking for so and so people. We need people with these set of skills. That's what they are going to write in that one. So in technical aptitude,
apart from your core technology, they may ask you some other technologies also. So now we have seen three. The fourth one is psychometric aptitude. What is that? Psychometric aptitude. What does it mean? Have you heard about this one? First time now? Let's assume that you have cleared the first round aptitude test. You cleared the second round verbal aptitude. You cleared the third round technical aptitude. Sir, I am able to clear 3 rounds so that you please give me offer letter. No, no one is going to give you. You have to have clear the fourth round, that is psychometric aptitude, which is nothing but they're going to check your personality. In this test, what they're going to do? They're going to check your personality. What kind of attitude do you have? Are you arrogant? Are you adamant? What is adamant? What is the meaning of adamant? Don't know. మీ అమ్మగారు మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా తిట్టారా? మొండి కట్టమా అని తిట్టారా? అడమెంట్ మీన్స్ మొండిగా వ్యవహరించటం. ఆర్ యు జడ్జిమెంటల్? The moment you have seen some scenario, immediately you will passing a comment. You will give a judgment. How far you can mingle with the people in your team? Going to check these areas. It is called psychometric aptitude, which is nothing but in your CRT HR round. Sometimes they may give you a handout with 20 or 30 questions, psychometric test. Sometimes. Some companies, not all. Sometimes they may ask you questions randomly in the HR round. It could be either on paper or off paper. But they want to assess your personality. Got my point or not? So what is the first round? Aptitude test, right? How many types of aptitude are there? What are they? Beautiful. Is it clear up to here? Now, listen carefully. We have been talking about particularly a word from the last 10 minutes. What is that word? Aptitude, right? Now, what is the meaning of aptitude? Have you heard about this one? Have you ever come across this word meaning? Listen carefully. If you are going through Oxford Dictionary, you will get a beautiful definition for this one. Aptitude means natural ability of human brain. What is that? Many people, if you'll go to out of this place to learn aptitude from any competitive examination coaching center, they will say aptitude means arithmetic and reasoning. No, that's not correct. Arithmetic and reasoning are just two elements. But in fact, what does it mean? Natural ability. When I started my session, I talked about something. What is that? I talked about your childhood days. You were so pure. You were so natural at that time. Now you became artificial. Huh? Occupied so many things. Now listen carefully. When I said aptitude means natural ability or natural talent,
If your brain is really working, you may get a doubt. Sir, you are talking about natural ability. Is there artificial ability? Did you get this idea? If anyone get this idea, is there artificial ability? Then your brain has started working. If not, listen carefully. What is artificial ability? I'm not talking about artificial intelligence. Huh? That is so big word. I'm talking about third, fourth, fifth standard. That level only. What is artificial ability? Huh? Yeah, anyone can express. You have complete freedom to share your ideas. Yeah, you're saying that. Hmm? Hmm. Any other? Any other definition or idea about what is artificial? Something not? Okay, good. Any other? Listen to me. I'll give you more clearly. All the points which you have given, correct. See, in my class, I don't want to give a judgment that you are right, you are wrong. No. There are no rights, no wrongs. All are rights. Situationally, you have to choose which one suits to you in that situation. Listen carefully. When I said aptitude means natural ability, immediately we got another idea. Is there artificial ability? Now, what does it mean? Means, listen to me, very simple. Remember this one. Artificial ability means which you never used in your personal life. Which you never used in your personal life. Or even in your professional life also. What does it mean, sir? Let me ask you. Do you know E is equal to MC square? You studied, right? In 10th standard physics, intermediate. Now my question is, Bhavya, how many times have you applied that formula in your personal life? Never used it, right? We have studied, we have learned, we have given examination, we got marks, even we forgot it. What does it mean? But we don't have direct connection. We never connected personally. We never applied in our day-to-day life. Remember, guys, the knowledge which you never used in your day-to-day life, it's all artificial. Now you just check from first standard to B.Tech third year, second semester. Whatever the knowledge you acquired from the books, is it artificial or natural? It's all artificial. You got my point or not? Whatever the knowledge you acquired from the books, whatever the knowledge, I don't mind whether it is fifth standard or seventh standard or intermediate or B.Tech third year, first sem. Whatever the knowledge you learned from the books and never applied in your personal life, it's all artificial, boss. Then what is natural? Which you are able to apply in your personal life. That's all natural. So what is aptitude? The exact definition is natural ability of human brain. How many types of aptitude tests are there?
What are they? Till 2026. By the time you are going out from this college campus with an offer letter, you should remember these definitions. Because your BTech certificate won't give you job. This is my challenge. Your BTech certificate won't give you job, but the skill which you are learning now, it is going to give you job. Sir, is it? Then I don't want to study BTech, sir. Again, there is a problem. If you want to fly to US, two things are required. What are those? Visa and passport. If you want to get visa, you need a passport. If you want to attend the interview, you need a BTech. That is passport. Without passport, you won't get visa. So don't neglect your academics. But remember, your academics only won't give you job. Your academics is only knowledge. Your academics, from your academics, you will be getting only knowledge. But the company is looking for the people, not only knowledge, but also skilled. Company is going to hire you only skilled people, not only knowledgeable people. Aptitude is a skill. Aptitude is a skill. Skill comes with practice. Today morning, when you wake up from your bed, you took your brush and you have done it, right? What is that? It is a skill. Doing brush is a skill. Let's assume that you are a right-hander. You're done, you are brushing with right hand because you have skill. Tomorrow go and do the same brush with left hand. Is it possible to you? At least twice or thrice you will hit the corners of your mouth. Why? Yesterday you did correctly, na? With right hand. Today the same brush, same toothpaste, same mouth also. Now where is the problem? The problem is their lack of skill to this hand. You have knowledge what to do. If I want to do brush, what to do? You have to take a brush, put paste, keep it in mouth, and move here and there. This is all knowledge. And this knowledge known by this hand also. This is able to perform correctly, whereas this could not because this guy has experience. So it has got skill. This guy doesn't have experience, doesn't have skill. This guy has only knowledge. Get my point or not? So from this moment onwards, till you walk out from this college, whatever you are going to learn, don't get only knowledge. Learn from that knowledge skill also. So aptitude is a skill. Aptitude is a skill. Is it clear or not? So we have learned 2 points. What is aptitude? Natural ability of human brain. Why I'm asking and again the same? I'm trying to train your brain. Instead of giving notes, if I'm going to ask you take note, you will write, but over. You won't go through that one, that I know. I'm trying to train your brain. You should remember this one.
Aptitude means natural ability. Types of aptitude, 4 types. Now listen carefully. Listen carefully. Shall I move to the next point? Are you clear? One person is disturbing me in the class. You dadiwala. Last. What? Why, sir? See, if you are moving here and there, looking here and there. See, my brain is very natural. I can sense. I'll get vibrations that you are not listening to me. This is so pure. I can feel. I can feel. Literally, I'm saying that I can feel that whether you are listening to me or not. Though you are sitting somewhere in the back, I can't see whether your hands are moving or legs are moving, but I can feel. That is the power of brain. Be focused. I already told you in the beginning, you can't listen the same class once again in your lifetime. This is my challenge. I am going to speak about yourself, how you are today. Guys, listen to me. So you are all computer science students. Tomorrow, once you are placed in an IT company, you will be working as a developer, as an software engineer, as an artificial intelligence specialist, whatever it could be. Now, my question is, being a software engineer, once you are placed in an IT company, you will be working on IT, right? Then what is the point of conducting aptitude tests in recruitments? Are they giving you, are they going to give you every day 10 problems from, what is that, percentages, profit and loss, time and work, time and distance in your job? No, right? Then why they are conducting aptitude? What could be the reason? Do they want to check your mathematical ability? An HR who is from HR background, no technical background, how dare they to check your mathematical ability? You have done your MPC, first year M1, M2, M3. My goodness, no HR is going to touch you. They don't want to check your mathematical ability, please. Then why they are conducting aptitude test? Now listen carefully. Sir, what is your name, sir? Vijay. Let's assume that Vijay got fever. He has visited to the doctor. How the doctor is going to measure his fever? By using thermometer, right? So there is a unit to measure fever. I have traveled from Kakinada to college. There is a unit to measure the distance, kilometers, right? Now, listen to my question. Being an HR, if I want to recruit people to my company, is there any measure to assess this brain capacity? Is there? Have you heard about this question? First time, na? Is there any unit to measure human brain frequency? Hmm? No? Someone say yes. Who is that? Hmm. What is your name? Harsha is saying that there are some psychological questions will be there, sir. What is psychological? We already heard this word, right? What is that? Psychometric aptitude. So you are talking about that one. Good. Remember,
Remember, scientifically it is proved that by conducting only aptitude test, we can assess human brain frequency across the globe, whether it is India, America, doesn't matter. There is only one unit to measure human brain frequency. That is what? Aptitude test. That is the reason they are conducting aptitude test. Not for time pass, not to check your mathematical ability. All the companies are conducting aptitude test in the first round because they want to check your they want to check your brain frequency. Whether these candidates whether this candidate's brain frequency suits to my company or not. They want to check. That's the reason they're conducting aptitude test. Is it clear or not? Now we have touched 2 points. What is aptitude? Types of aptitude test. Why it is required? Why is aptitude test? To check the many competitive examinations are going to conduct aptitude test in the first round itself. Sir, I don't want to go to software. I want to become a bank manager, SBI manager. What will be the first round? Aptitude test. There also they want to check your brain capacity. No, sir, I want to work in central government jobs like SAIL, Steel Authority of India Limited, or NSTL. There are so many corporations are there. For that, you need to write GATE exam. You know that, right? In that GATE exam also, 85 marks technical, that is your core subject, 15 marks aptitude. There also aptitude skill is important. Now again, I'm coming back. I would like to give you one more word. I would like to replace with one more word the word natural ability. You know what is that? Aptitude means in our low level language, అరే కొద్ది కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయరా అంటామే. చాలా కామన్ సెన్స్ లేదురా వీడికి. నథింగ్ బట్ యాప్టిట్యూడ్. అబ్బా ఇంతవరకు టెక్నికల్ టర్మ్స్ నేర్చుకున్నాం. యాప్టిట్యూడ్ మీన్స్ న్యాచురల్ ఎబిలిటీ. డే టు డే లాంగ్వేజ్లో కామన్ సెన్స్ is nothing but aptitude. Being a software engineer, if you are able to use your common sense when you are going to face challenges, if you can resolve a particular challenge by using your common sense, then you are actually a successful person. Then only you are a successful person in IT industry. Sir, I would like to solve all the challenges by using the formulae which I have learned from the books. No one is going to bother about you. Sir, I got 95% as aggregate in BTech, sir. I can solve any problem. They will say, go to hell. I don't know, you are so young, but when Microsoft founder had given interview in the beginning days, who's the founder? Aha, super. Satya Nadella. బిల్ గేట్స్ అండి ఫౌండర్ అన్నానండి, నేను సిఇఓ అనలేదు. యూజ్ కామన్ సెన్స్.
Use common sense. I am talking about the founder. He said in one of the interviews, I am going to hire the people not from the front bench who is having 90% as aggregate. I will be hiring the people who are from the last bench because they know how to escape from the work. And without doing work, they don't escape. What they will do, they will work like they'll get 8 hours to finish a target. They'll simply finish that target in 1 hour and they'll go. They will search for the shortcuts. They'll think logically. They'll analyze the situation. They'll try to solve the problem in the shortest way. They'll give you the solution and they'll leave. అదే పుస్తకాలు ఉన్నాడు అయితే బుకిష్ నాలెడ్జ్ అయితే ఏం చేస్తాడు? ఒక్క నిమిషం. అదే 3 Idiots మూవీ అదేగా. వాట్ 3 Idiots మూవీ is going to speak always. Use common sense when you are there in the problem. Guys, you believe me or not, we have been there in the IT industry for the last 25 years. Frankly speaking, sir, I am perfect in academics, sir, no use. It is also required. Subject is also required. Knowledge is also required. But apart from that, skill is important. Using common sense is very important. So we have discussed about what is aptitude, types of aptitude, why it is required. Why it is required? To assess the human brain frequency. Why they are going to assess? Because they need the people with common sense. Do you have a spoon of common sense? Sure, na? If not, please let me know. I'll tell you the address. It is available in, I'll tell you the address. Near Banugudi, if you'll take left, from the third shop, there is a small shop, small dabba. There they are going to sell common sense. 1 kilo, 10 lakhs. Get 1 spoon is enough for you for the rest of the life. Common sense is nothing but sense of humor. Sense of humor అంటే ఏంటి? Timely respond అవటము. Sense of humor means సమయస్ఫూర్తి. ఆ టైంకి అక్కడున్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి. దానికి ఫార్ములా కాదు కావాల్సింది, కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయడం. Got it? This is the reason I said in the beginning, I want you to be like a child. Children are more powerful than us. 1,000 times, 10,000 times. You give a problem, they can solve very easily. You will bang your head to solve that problem, but they will find out a smartest way to solve that problem because their brain is going to work. We will try to find the solution from the books. They'll try to find the solution from the circumstances, situation. Be natural. Nothing else is required. Be natural. Keep your egos for the next 2 years. Don't feel that I am an engineer. So what? There are so many engineers in India and they don't have ganji neellu. అందరూ ఇంజనీర్లే ఇక్కడ, ఎవరికి గంజి నీళ్ళు లేవు. ఎవరు వాళ్ళు? పీపుల్ హూ డోంట్ యూజ్ కామన్ సెన్స్ వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు. People who are going to use common sense, definitely they'll get an opportunity. Is up to here clear? Is it clear or not? Okay. Listen carefully. సరే, ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి సార్.
ఆప్టిట్యూడ్ అంటే న్యాచురల్ ఎబిలిటీ అన్నాము. వాట్ అనే దానికి ఆన్సర్ వచ్చింది. వై అనే దానికి కూడా ఆన్సర్ వచ్చింది. వై దానికి ఏం ఆన్సర్ వచ్చింది? టు అసెస్ ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పాము. టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్టిట్యూడ్ అనే దానికి కూడా ఆన్సర్ వచ్చేసింది మనకి. అంటే సిఆర్టీ వరకే నేను చెప్పాను, బియాండ్ దట్ నేను చెప్పలేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సివిల్ సర్వీసెస్ దేర్ ఆర్ 7 types ఆఫ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఆర్ దే, బట్ ఫర్ అస్ ఓన్లీ 4 types. నౌ విల్ గెట్ ఇన్ టు లిటిల్ డీపర్. ఇందులో ఇంకొద్దిగా లోపలికి వెళ్దాం. Let's assume that some X company is visiting your campus to conduct interviews. They have conducted aptitude test. While analyzing that aptitude test, while evaluating that aptitude test, what are the areas they are going to check? This is the question now. వచ్చారు, ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పెట్టారు. కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏం చూస్తారు? ఓన్లీ ఆన్సర్లు చూస్తారా? 30 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, ఈ అమ్మాయికి 27 మార్క్స్ వచ్చాయి కాబట్టి జాబ్ ఇచ్చేద్దామంటారా? కాదు. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్. వాట్ ఈస్ దట్? ద వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఎనీ అదర్? Time management. Okay. Listen carefully. Whatever you said, time management, the way how they are going to think, ఇవన్నీ మనకి బయటికి కనిపిస్తాయి, బట్ లోపల ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ వన్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. So what's your name? Gautam. Let's assume that Gautam is working in Infosys as a developer. One fine day, when Gautam has entered into the office, his manager or TL, team leader, has reached to him and he said, Gautam, we got a new project. Data is there on your desktop. Today is 19th December. The deadline is July 31st, 2026. Start working అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. కూర్చోండి, జాగ్రత్త విన్నారుగా. మీకు ఏం తెలీదు. తెల్లవారేసి ఆఫీస్కి వెళ్ళారు. వెళ్ళండి, మేనేజర్ వచ్చాడు, డాటా ఉంది డెస్క్టాప్ మీద చూసుకో అన్నాడు. 2 పాయింట్స్ చెప్పాడు. కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, ఏ ప్రాజెక్ట్ కూడా చెప్పలే. డెడ్ లైన్ ఇచ్చాడు, 6 monthsలో మనం డెలివరీ చేయాలి ప్రాజెక్ట్. యూ హ్యావ్ ఓపెన్ ద ప్రాజెక్ట్, యూ హ్యావ్ ఓపెన్ ద ఫోల్డర్ అండ్ యూ హ్యావ్ సీన్, యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ద డాటా. డాటాయే కదా ఇస్తాడు వాడు. You understood that the client is there in US. ఆ డాటా ఎవరిది? యుఎస్లో ఏదో ఒక కంపెనీది. వాడికి కావాల్సిన ప్రాజెక్ట్ ఏంటన్నది అక్కడ రాసి పంపించాడు. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నువ్వు ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, అంతేగా, డెవలప్మెంట్ చేయాలిగా. ఏం చేస్తావు మరి? Let's assume that you are the engineer, you are the developer. Based on the client requirements, you are going to prepare a document, right? Okay. నాకు తెలిసి మీ పేరు విజయ్. నాకు తెలిసి ఇది 3rd స్టేజ్లో 4th స్టేజ్లో జరుగుతుంది. దీనికంటే ముందు కొన్ని సింపుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఎనలైజ్ చేస్తాము, ఇచ్చిన డేటాని ఎనలైజ్ చేస్తాం. దీనికంటే ముందు ఇంకొక స్టెప్ ఉంది, పట్టుకోండి దాన్ని.
యూఆర్ ఇన్ రైట్ ట్రాక్. మీరందరూ బాగా ఆలోచిస్తున్నారు. యూఆర్ ఇన్ రైట్ ట్రాక్. అనలైజ్ చేస్తాం, ఇచ్చిన డేటా అనలైజ్ చేస్తాం. డేటాని అనలైజ్ చెయ్యాలి అంటే అంతకుముందు ఇంకోటి జరగాలి. షీఈస్ కరెక్ట్. ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద గివెన్ డేటా. If you are not able to understand the given data, you can't analyze. If you are not able to understand what is the client's requirement, how can you analyze? This is most important thing. The most important thing, guys. If you want to become a programmer or developer or a software engineer, what could be the role? I don't mind. First, understanding the data is the heart. అసలు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? డాటాతో మాత్రమే పని, ఇంకేం పని ఉండదు. నీకు వచ్చిన డాటా ఏంటో నీకే అర్థం కాకపోతే నువ్వేం అనలైజ్ చేస్తావు? అండర్స్టాండింగ్ ద డాటా, దిస్ ద ఫస్ట్ స్కిల్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్. They will, by conducting aptitude tests, they will try to check your understanding skills. This is the first one. Once you are able to understand the data, then you can analyze it. Data అర్థమైంది, డేటాలో ఏమి ఇచ్చాడో అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి. బిట్స్ అండ్ పీసెస్ కింద విడదీసి. ఎందుకు సార్? బికాస్ ఎవ్రీ ఫిజికల్ స్టేట్మెంట్ విల్ హ్యావ్ ఎ లాజికల్ మీనింగ్. Every physical statement will have a logical meaning. ప్రతి ఫిజికల్ స్టేట్మెంట్కి ఒక లాజికల్ మీనింగ్ ఉంటుందని నేను చెప్తున్నా. ఈ లాజికల్ మీనింగ్ ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది నీకు? నువ్వు ఎనలైజ్ చేస్తేనే. యూ విల్ గెట్ లాజిక్ ఆల్వేస్ వెన్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అనలైజ్ ద గివెన్ డేటా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అనలైజ్ ద గివెన్ డేటా, దెన్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద గివెన్ డేటా. అంటే ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్, then analytical, then you will get logical. నేను 3 steps చెప్పా. They are going to check your understanding ability, analytical ability, logical ability. Once you are able to find logic, then you can solve the problem. What is the fourth one? Problem solving skills. You are able to understand the given data. You are able to analyze the given data. You are able to identify the logic. You are able to solve the problem. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రోగ్రామ్ రాసావు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? క్లయింట్కి ఇస్తావు, క్లయింట్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తావు. లాస్ట్ వన్ ఏంటి? కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ. గైస్, బై కండక్టింగ్ aptitude test, ఎనీ కంపెనీ, ఐ డోంట్ మైండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ or TCS or Cognizant or CTS, whatever the company, while they are conducting aptitude tests, they are going to assess 5 areas: your understanding ability, your analytical ability, your logical ability, your problem solving ability, then your CRT, క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ అంటే ఇంతే. ఈ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. విదౌట్ దిస్ నాలెడ్జ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సిఆర్టీ, యూ కాంట్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. సో ఇప్పటివరకు నేను ఇచ్చిన సమాచారంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ బుక్స్. My humble request to all of you, I'm going to take only 1 day class now, but further I will definitely come to you. So have a separate book for aptitude. ఒక 200-300 pages ఉన్న ఒక మంచి బుక్ ఒకటి పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ 2 pagesలో నేను ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాస్ నోట్ చేసుకోండి. ఈవెన్ దో నేను రాకపోయినా
వేరే ఎవరు వచ్చినా ఫస్ట్ 2 పేజెస్లో ఈరోజు క్లాస్ ఉండాలి. ఓకేనా? పాయింట్ నెంబర్ 1, aptitude means hmm, take note, natural ability. In other words, using common sense. In other words, using common sense. This is the first point we have learned, right? Write down in the next line. There are 4 types of aptitude tests are there. There are 4 types of aptitude tests are there. They are number 1, general aptitude. Wait. General aptitude. It has 2 parts again. Huh? General aptitude hyphen quantitative aptitude slash arithmetic. In general aptitude, one is quantitative aptitude slash arithmetic. Second one is qualitative aptitude slash backslash reasoning. ఈ రోజుతో క్లారిటీ వచ్చేయాలి. మళ్ళీ సిఆర్టీ గురించి మనం కొత్తగా ఎక్కడ నేర్చుకోకూడదు. పిన్ పాయింట్ ఇక్కడే ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోవాలి. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి చదవకూడదు కూడా. బా, ఎంత మంచి మాట చెప్పారు సార్. ఇంటికి వెళ్ళి చదవద్దని చెప్పిన మొదటి ఫ్యాకల్టీ మీరే సార్. వద్దు, చదివితే అది నాలెడ్జ్ కదమ్మా. చదివితే వచ్చేది నాలెడ్జ్. మనకి స్కిల్ కావాలి. ఓకే, యా. ఫస్ట్ ది జనరల్ ఆప్టిట్యూడ్ అయిపోయింది. సెకండ్ వన్ ఇస్ verbal aptitude. Verbal aptitude hyphen English language skills. English language skills. అంటే ఏంటి? గ్రామాటికల్ నాలెడ్జ్. యూ కెన్ రైట్ డౌన్ దట్ వన్. ఒకవేళ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అంటే అర్థం కాలేదనుకోండి, ఎప్పుడైనా ఒక 1 month తర్వాత బుక్ ఓపెన్ చేస్తే బై మిస్టేక్ ఇదేంటి లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఏంటి అని అనుకోకుండా అక్కడ నోట్ చేసుకోండి. గ్రామాటికల్ నాలెడ్జ్. థర్డ్ వన్ లాజికల్ కాదు నాయనా. థర్డ్ వన్ టెక్నికల్ ఆప్టిట్యూడ్. కోర్ సబ్జెక్ట్ మీ బ్రాంచ్కి సంబంధించింది. ఇది కాకుండా కొన్ని ఎక్స్ట్రా స్పెసిఫిక్ టెక్నాలజీస్ కూడా అడగవచ్చు. స్పెసిఫిక్ టెక్నాలజీస్, కోర్ టెక్నాలజీస్ అండ్ స్పెసిఫిక్ టెక్నాలజీస్. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ వన్. అది అవ్వచ్చు, సిపిపి అవ్వచ్చు, ఇంకోటి అవ్వచ్చు, జావా, ఆరాకిల్, ఏదైనా కావచ్చు. ఫోర్త్ వన్ psychometric aptitude. What is the spelling? P silent అండి.
నేను అదర్ క్లాస్లో చూశాను. సైకోమెట్రిక్ ఎస్వై అని రాశారు. ఆల్ గ్రేట్ పీపుల్. యా, సైకోమెట్రిక్ aptitude is nothing but personality test, personality assessment test. ఇది బయట ఉన్న మీనింగ్. మరి మనకు హెచ్ఆర్ రౌండ్ స్లాష్ హెచ్ఆర్ రౌండ్. రైట్. నెక్స్ట్, write down in the next line. What are the areas? What are the areas an HR is going to? What are the areas HR is going to assess? What are the areas HR is going to assess by conducting aptitude test? First point, understanding ability. Second one, analytical ability. Third one, logical ability. You have water bottle. Do you have water bottle? Anyone has some water? It's very hot actually. Thank you. So the first one is understanding ability, analytical ability, logical ability, problem solving ability. The last one is communication skill ability. ఓకే, ఇక్కడ కొద్దిగా డీవియేట్ అవుదాం. వీటన్నింటిలో ఏది ఇంపార్టెంట్? చాలా స్మార్ట్ పీపుల్ ఉన్నారు, అన్నీ ఇంపార్టెంటే సార్, గోపీలు అనమాట. సరే, జాగ్రత్తగా. ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఇంపార్టెన్స్, రైట్? బట్ వి విల్ అనలైజ్ అగైన్. ఈ 5 పాయింట్స్ని మనం అనలైజ్ చేద్దాం, హౌ ఇంపార్టెంట్ దే ఆర్. Let's say, assume that you have an excellent understanding ability. You are able to analyze the given data. You are able to identify the logic also. And you are able to solve the problem. యుఎస్లో క్లయింట్ ఉన్నాడు, వాడిచ్చిన డేటా రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైంది. మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేసారు, డెవలప్ చేసేసారు వాడికి కావాల్సింది. అంటే ఫస్ట్ 4 అయిపోయినాయి, 5th వన్ దగ్గరికి వద్దాం. యూ డోంట్ నో హౌ టు కమ్యూనికేట్ విత్ హిమ్. వాట్ హ్యాపెన్స్? ఈ 4 పోయినట్టుగా. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటో తెలుసా?
కామ్ స్కిల్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఎనీథింగ్. నీ కొద్దిగా అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ తక్కువే అనుకుందాం, పక్కోడు నీకంటే బాగా ఆలోచించాడు ఉంటాడు కదా, ఆయన గోకొచ్చు. ఏం నవ్వుతున్నావు దుర్గాప్రసాద్? వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి గోకొచ్చు అంటున్నారు ఏమైనా? ఓకే, వాళ్ళందులో మాస్టర్ సార్, మీరేంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు ఈయన. ఆ నవ్వులో అంత విషయం ఉంది, ఏం లేదా? ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఫన్, ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ పర్సనల్లీ. ఎందుకంటే మన సబ్జెక్ట్ కొద్దిగా డ్రైగా ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు అన్నీ ఉంటాయి, పర్వాలేదు. You might be very good at understanding the data. You might be very good at analyzing data. You can solve any problem, but you don't know how to communicate. Then it is merely waste. So IT industry sustain avvalante, getting job is not a big issue in IT industry. Do you know that? Every Tom, Dick, Harry will get a job in IT. ప్రతి వాడికి ఐటీలో జాబ్ వస్తుంది. యు బిలీవ్ మీ ఆర్ నాట్? మినిమం స్కిల్స్ ఉంటే చాలు, నాలెడ్జ్ కాదు. మినిమం స్కిల్స్ ఉంటే యూ విల్ గెట్ ఏ జాబ్. కానీ ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ దొరికిన తర్వాత నీ కెరియర్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే కావాల్సింది కమ్యూనికేషన్. సో ఫ్రెండ్స్, forget about the rest of the things in the world. Sir, I am from rural area. I am from Kakinada, studied in government school, Telugu medium. I don't have friends who can speak to me English. These are all stupid reasons. Focus on your communication skills. Now, what does it mean? Communication skills and ఏంటి? ఇక్కడ కొన్ని సౌండ్లు వస్తున్నాయి. స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సార్. For your kind information, communication doesn't mean that English language. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే. చిన్న కథ చెప్పుకుందాం ఒక 2 minutes. అబ్బా, హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా పర్లేదే, నాకు ఫ్రీ ఆఫర్లు ఇస్తున్నారండి నా. అయ్యా బాబోయ్. సరే, ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్? that you should know. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి. English is only a language. It's a medium. Hindi is only a language. Telugu is only a language. భాష మాత్రమే అది. అది కమ్యూనికేషన్ కాదు. Then what is communication? Listen to me. I'll tell you a small story. కాకినాడ నుంచి ఒక ఆయన ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యాడు. బాగా చదువుకొని జాయిన్ అయ్యాడు. 10th క్లాస్ ఆర్మీ కాదు, డిగ్రీ చదివిన తర్వాత ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యి మేజర్ పొజిషన్ వరకు వెళ్ళాడు. ఒక 30-35 years సర్వీస్ చేశాడు. పెళ్ళి కూడా చేసుకోలేదు, ఆర్మీకి అంకితం చేశాడు జీవితం. రిటైర్ అయిపోయాడు. మళ్ళీ కాకినాడ వచ్చాడు. మంచి అవుట్స్కట్స్లో ఒక మంచి హౌస్ తీసుకొని హ్యాపీగా హీజ్ లివింగ్. అతనికి ఇంట్లో పని చేసుకోవడానికి హీ హాజ్ అపాయింటెడ్ ఏ బట్లర్. బట్లర్ అంటే బట్టలు ఉతికేవాడా? కాదమ్మా, వంట చేసేవాడు. ఇంటి పనులన్నీ చేసేవాడు, వంట చేసేవాడిని బట్లర్ అంటారు. సో యూజువల్లీ దిస్ ఫెలో, ద మేజర్, యూజ్డ్ టు స్పీక్ with his friends always in English or Hindi.
తన ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు తన దగ్గరికి వస్తే వాళ్ళతో చక్కగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేవాడు. ఈ బట్లర్కి ఒక కోరిక కలిగింది, మా బాస్తో నేను ఎట్టగానే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అని. రోజు ఈయన వాకింగ్కి వెళ్ళేవాడు. అట్నుంచి వచ్చేటప్పటికి ఈయన ఒక గ్లాసులో మిల్క్ ఇవ్వటం ఈయనకి అది రొటీన్ హ్యాబిట్ కంటే రొటీన్. ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే, బట్లర్ బాయిల్డ్ ద మిల్క్ అండ్ హీ కెప్ట్ ఆన్ ద టేబుల్ అండ్ హీఈస్ డూయింగ్ హిస్ వర్క్. ఈలోగా ఒక పిల్లి వచ్చింది. పిల్లి వచ్చి ఆ పాలు తాగుతుందన్నమాట. దాన్ని చూశాడు వీడు, ఎవరు, బట్లర్. అండ్ హీ ర్యాన్ టు దట్ మిల్క్ అనమాట. అక్కడికి పరిగెత్తి వెళ్ళాడు. బై దట్ టైమ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు రీచ్ దట్ ప్లేస్, ఆ పిల్ల ఏం చేసింది, తాగేసి అట్లా విండోలోంచి అవతలికి వెళ్ళిపోయింది, జంప్ అయి. నౌ ద బట్లర్ వాంట్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ సినారియో టు హిస్ బాస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. హీ వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. బాస్ వచ్చాడు. జనరల్గా బాస్ వచ్చినని ఈయన గ్లాస్తో మిల్క్ ఇచ్చేస్తాడు ఎప్పుడూ, కానీ ఈరోజు ఇవ్వలే. ఎందుకు, తాగేసింది. ఆయన అడగాలి, ఆయన అడిగితే నేను రెస్పాండ్ అవుతా. నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి కదా, ఐ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ హిమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. కాసేపు అయిన తర్వాత వాడు అడిగాడు, మేజర్ ఏమైందిరా మిల్క్ ఏది అని అడిగితే అప్పుడు ఈయన చెప్తున్నాడట, సార్ మియా మియా మిల్క్ డ్రింక్ సార్, గోడ దాటి గోయింగ్ సార్ అన్నాడు. వాట్ ఇస్ దాట్? మియా మియా మిల్క్ డ్రింక్ సార్, గోడ దాటి గోయింగ్ సార్ అన్నాడు. వాడికి అర్థమైందా లేదా? మీకు అర్థమైందా లేదా? పిల్లి వచ్చింది, పాలు తాగింది, గోడ దాటి వెళ్ళిపోయింది సార్ అని చెప్పాడు. ఈజ్ దట్ పర్సెప్షన్ ఈజ్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? నౌ డూ యూ థింక్ దట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ కమ్యూనికేటర్ ఆర్ నాట్? He is a good communicator. He doesn't know English, but he is able to express his idea. He is able to convey his feelings in an understandable manner. ఎదుటివాడికి అర్థమైనట్టు చెప్పటమే కమ్యూనికేషన్. నువ్వు ఏ భాషలో చెబుతావనేది అది నీ చాయిస్. అయితే మనం ఐటీలోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఐటీ ఈజ్ ఎ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి, దేర్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కాబట్టి మనం ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ప్రపంచంలో టఫెస్ట్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు, ఈజియెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్. ఇక్కడ 56 లెటర్స్తో పడితే అక్కడ 26 లెటర్స్తోనే పడవచ్చు. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టూ మచ్. జస్ట్ ఫాలో ద బట్లర్ రూల్. వాడిని చక్కగా ఫాలో అయిపోవడమే. నువ్వు సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ బాగుందా లేదా, వర్బ్ కరెక్ట్గా యూజ్ చేశానా, ఏదేది ప్రిపోజిషన్ కరెక్ట్గా యూజ్ చేశానా, ఎవడు చూస్తాడు? ఎవడికి వచ్చు చూడడానికి, ఎవడిది కాదు ఆ భాష, అవునా కదా? I went to England. I was in a class. A professor had been taking a class, and I'm just listening to him. And that fellow has used this one. Real ga jarigindi, I'm not joking. I done it అన్నాడు. Is it correct or not? I done it అన్నాడు. కరెక్టా? డన్ అనేది ఏంటి? V3 కదా, థర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ కదా. అంటే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు ఏం రావాలి? ముందు హ్యాడ్ రావాలిగా, అవునా కదా? ఐ హ్యాడ్ డన్ ఇట్ అని చెప్పాలి యాజ్ పర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్. బట్ ఏ పర్సన్ హూ వాస్ బోర్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్, హూ హాస్ బీన్ టీచింగ్ ఇన్ Cambridge University more than 30 years,
And he said that I done it. నేను క్లాస్ అయిన తర్వాత వెళ్ళి అడిగా, Mr. James, you said I done it. As per my knowledge concern, because I'm from India, English is not my first language. To learn this language, I've learned grammar. So as per grammar, I had done it, or I have done it. We should use have form. But you did this one. Is it correct? Then he said. Then he said only one thing. Baba, you are talking about grammar. I am talking about glamour. Very simple. No one can speak perfectly in this globe, including people from England, whose actual language is English. Do you know one more person in India called Mr. P.V. Narasimha Rao, who was the former Prime Minister of India, who knows 18 languages, who can speak actually, speak, read, write 18 languages. P.V. Narasimha Rao, who was the former Prime Minister of India. This gentleman had visited my place once for political campaigning. ఒకసారి ఎలక్షన్స్ అవుతుండేటప్పుడు ఆయన పొలిటికల్ క్యాంపెయినింగ్కి వచ్చాడు. I was a student, probably I was pursuing degree, graduation. సో పివి నరసింహరావు వస్తుంటే మాకు చాలా క్రేజ్ అనమాట అప్పుడు. వన్ హూ నోస్ 18 లాంగ్వేజెస్, దట్స్ బిగ్ థింగ్ అనమాట మాకు. So we all friends together went to the college. In our college ground, he was landed, and huge crowd, lakhs of people. We were eagerly waiting for him. He came and he has given good bhashan. మంచి మాటలు చెప్పాడు. చెప్తూ మధ్యలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాడు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ బండ బూతులు మాట్లాడాడు గ్రామర్ ప్రకారం. ఇట్లాంటి మిస్టేకే చేశాడు. సేమ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అకార్డింగ్ టు ద గ్రామర్ వాజ్ రాంగ్. నేను మా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళా, మాకు ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ ఉండేవారు. సార్, నిన్న పివి నరసింహరావు గారు స్పీచ్ విన్నా, ఆయన సెంటెన్స్ ఇట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, మీరేమో గ్రామర్ క్లాస్లో అది తప్పు అంటున్నారు, మరి ఆయనకి తెలియదా మీకు తెలియదా అని అడిగా. అప్పుడు మా సార్ అన్నారు, ఆయనకి తెలుసు నాకు తెలుసు, గ్రామర్ ప్రకారం ఇది కరెక్ట్, స్పోకెన్ ప్రకారము గ్రామాటికల్ రూల్స్ అన్నీ వర్తించవు. ఎస్, తప్పులు లేకుండా ఎవరు మాట్లాడలేరు, ఏ భాష అయినా. తెలుగు నువ్వు తప్పు లేకుండా మాట్లాడగలవా? కెన్ వి స్పీక్ తెలుగు విదౌట్ మిస్టేక్స్? నాట్ పాసిబుల్. సో ప్లీజ్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ a bit in English. మొదట్లో చిన్నగా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టడం. By the time you are going to reach your interviews, at least you should be in a position to communicate with HR in English. Otherwise, you might be having tons of knowledge, but it is useless, frankly speaking. Okay? Right? So with this, we are going to close that one, and then again we will be back. Huh? What's the time now? 11? 11:10. Okay. Do you want break? If it is required, please let me know. No problem. Any natural calls, you can go and. Okay. Because we have 12:30 or 12. Hardly under 50 minutes, right? Okay. Chalo. We'll continue. Huh? Listen carefully. I said what is aptitude, types of aptitude, why it is required, what are the areas they are going to check. These are the 4 things అయిపోయినాయి మనకి. Listen carefully. What is aptitude? Why is aptitude అయిపోయింది? How is aptitude? How to apply aptitude skill
That we will see. How to apply aptitude skill in written test. టెస్ట్లో ఆప్టిట్యూడ్ స్కిల్ అని ఎట్లా అప్లై చేయాలని మనం చూద్దాం. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్, ఫర్ అస్. ఇందాక నేను చెప్పాను 5 స్టెప్స్: అండర్స్టాండింగ్, అనలైజింగ్, లాజిక్. ఈ 5 ఏరియాస్ ఎట్లా అప్లై చేయాలో చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు. ఒక ప్రాబ్లం మీద ఈ 5 ఏరియాస్ ఎట్లా అప్లై చేయాలో చెప్తాను. ఓకేనా? క్లోజ్ యువర్ బుక్స్. Listen carefully. The first and foremost thing, what exactly is required అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నా. వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్, టెస్ట్కి వెళ్తాం కదా, ఇట్ కుడ్ బి ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. ఫస్ట్ ఏం కావాలి మనకి? అది అది అండర్స్టాండింగ్. అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోవద్దు, మనతో చాలా జగాకు చాలా ఉంటాయి మధ్యలో. వీ హ్యావ్ టు డీల్ పిన్ పాయింట్ అనమాట. ఎక్కడేది విడిచిపెట్టకుండా డీల్ చేద్దాం. నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను? ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే అది అర్థం కావాలి, దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి, దాని లాజిక్ పట్టుకోవాలి, ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి, కమ్యూనికేట్ చేయాలని చెప్పాను. అసలు అది అర్థం కావాలంటే ఏం కావాలి? ఇప్పుడు చదువుతాం. ఆ లాంగ్వేజ్ ఎట్టాగొచ్చు, బేసిక్ లాంగ్వేజ్ మనకొచ్చు, ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. చదువుతాం. జాగ్రత్త వినండి. ఈ చదవటంలో కొన్ని రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. లిసన్ కేర్ఫుల్. దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. A phone is ringing. Listen carefully. A phone is ringing. ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది. ఎక్కడున్నారు? రాత్రి ఎక్కడికో వెళ్ళారు పాప. ఇంకా ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ఫన్. A phone is ringing. A boy picks the phone and asked, who are you? ఫోన్ మోగుతుంది. ఒక అబ్బాయి వెళ్ళి ఫోన్ ఎత్తి, ఎవరండి మీరని అడిగారు. And the voice has replied that I am your mother's mother-in-law's only son's wife's daughter. చెప్పండి ఏమన్నారు? The voice has replied that I am your mother's mother-in-law's only son's wife's daughter. నేను మీ అమ్మగారి అత్తగారి ఒకే ఒక్క కొడుకు భార్య కూతుర్ని అని చెప్పింది. ఇప్పుడు హలో, సో ఫార్ ఐ లిసన్ టు మీ. సో ఫార్ ఐ హావ్ గివెన్ డాటా, ఐ డి నాట్ ఆస్క్ యూ ఎనీ క్వశ్చన్. ఇప్పటివరకు నేను డాటాను మాత్రం ఇచ్చాను. క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే, హౌ ఈస్ ద వాయిస్ రిలేటెడ్ టు ద బాయ్? ఒక నిమిషం. హలో, డాటా అర్థమైతే కదా మనం అనలైజ్ చేయగలుగుతాం. డాటా అర్థం కావాలంటే ఇంకొకటి ముందు జరగాలి. ఫోకస్నెస్ కావాలి. డాటా అక్కడ ఉంది, నువ్వు ఫోకస్డ్గా చదివితే కదా నీకు అర్థమవుతుంది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయడంలో ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈస్ దే వాంట్ టు చెక్ యువర్ ఫోకస్నెస్.
how focused you are in the target. The client has given data from US and it is there on your desktop. You are reading, but you are not focused. What is the use? You can't analyze correctly. You can't understand correctly. So focusedness is very important. How accurately you are going through the data. ఎంత ఫోకస్డ్గా మీరు ఆ డాటాని చదువుతున్నారు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. And guys, the question which I have given to you right now, it was a question from IAS prelims CSAT పేపర్ నుంచి వచ్చింది ఆ క్వశ్చన్. సచ్ ఎ స్టూపిడ్ క్వశ్చన్. నేను మీ అమ్మగారి అత్తగారు ఏమవుతారు మీకు? నాన్నమ్మ అవుతుంది, పెద్దమ్మ అవుతుంది. ఏంది స్వామి, ఏడున్నారు స్వామి వీళ్ళు? కాకినాడ పరువు తీసేస్తున్నారు కదా. మీ అమ్మగారు అత్తగారు, నాన్నమ్మ ఒకే ఒక్క కొడుకు. నాన్నే, పక్కింటోళ్ళు కాదు, కాలేరు. నాన్న ఒకే ఒక్క కొడుకు అన్నాను. నాన్న, ఆయన వైఫ్, అమ్మ కూతురు. అదే ఆన్సరు. దీనికి కావాల్సింది ఓ పెద్ద కాదు, ఫోకస్నెస్ కావాలి, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్, సోషల్ నాలెడ్జ్ కావాలి, అంతే కదా. హౌ ఫోకస్డ్ యు ఆర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్స్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద గివెన్ డాటా, దెన్ యూ కెన్ అనలైజ్ ఒక్కొక్క స్టెప్. అమ్మగారి అత్తగారు, ఇది ఎనలైజేషన్. అమ్మగారు అత్తగారు ఏమవుతారు? నాన్నమ్మ అవుతారు. అది ఎనలైజ్ చేస్తే వచ్చేది. నాన్నమ్మ ఒకే ఒక్క కొడుకు, ఖచ్చితంగా కొడుకే అవుతాడు. అది ఎనలైజ్ చేస్తేనే వస్తుంది పాయింట్. ఎనలైజ్ చేయడం వల్ల వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ అనమాట. ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత చివరికి ఒక లాజిక్ దొరికింది. అచ్చా, మా అమ్మ కూతురా, మా అమ్మ కూతురు నాకు సిస్టరే అవుతాయిగా. ఇది లాజిక్. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది. లాజిక్ వచ్చిందంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది. ఇక కమ్యూనికేట్ చెప్పడమే, ఆన్సర్ టిక్ పెట్టడమే. ఇంతే యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్. బాగుంది సార్. ఇలాంటివి ఇప్పుడు మనం కనీసం ఒక 10 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. మన బ్రెయిన్ పనిచేస్తుందా లేదా. ఇందాక అన్నానుగా, బానుగుడి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఇప్పుడు తేల్చుకుందాం. ఒక స్పూన్ కోసం బానుగుడి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా తెలుసుకుందాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సార్ ఏం సార్, మేము రాసుకుంటాం. తలకాయ లేనోడు రాస్తాడు, తలకాయ ఉన్నోడు వింటాడు. కామన్ సెన్స్ లేనివాడు రాసుకుంటాడు. వాడు ఎంత రాసినా వేస్టే, ఎందుకంటే లేదుగా. ఉన్నోడు ఇక్కడి నుంచి వాడుకుంటాడు కొద్దిగా, వాడుకున్నోడికి వాడుకున్నంత. రెడీ గైస్? రెడీనా? లాస్ట్ మీరే, మీరే, ఆయన కాదు, మీరే, మిమ్మల్నే. ఏమన్నాడు? రెడీనా అన్నావా? చూసావా, కమ్యూనికేషన్లో చాలా పూర్గా ఉన్నావు నువ్వు. మీ పేరు రాహుల్లా? వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నచ్చావు, నాకు అర్థమైంది కాబట్టి. అంటే నువ్వు అమ్మకే సార్ ఫోకస్డ్గా లేదు, అందుకోసం మీకు అర్థం కాలేదు సరే. ఓకే. రాహుల్ నిలబడు, నీకోసం, నీకు క్వశ్చన్ ఇద్దామని నిలబెట్టి మళ్ళీ మర్చిపోయినా. మీ కాలేజ్ మొత్తానికి కాలేజ్ మొత్తానికి ఫోకస్డ్గా ఉన్నాడట ఇక్కడ. రాహుల్, నీ మీద కుట్రలు జరుగుతున్నాయి చూసుకో. ఫ్రంట్ బెంచ్లో ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఓకే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీ అందరికీ ఆన్సర్ తెలిసినా మీరు చెప్పకూడదు, ఆయనే చెప్పాలా. నేను మీకు మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇస్తా. గైస్, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, కోర్స్ నా సెషన్ ఎప్పుడే ఉంటుంది. నేను యాప్టిట్యూడ్ చెప్పిన ఏ క్లాస్ అయినా ఇట్టగే ఉంటుంది. నాకు పెన్ను పేపర్ అవసరం లేదు, బోర్డు అవసరం లేదు. ఓకే, బ్రెయిన్తో మాత్రమే పని నాకు. అది ఉన్నోలే వింటారు. ఉందా? అయితే పర్లేదు.
Listen carefully. Pointing to a photograph, a man said, I don't have siblings. Pointing to a photograph, a man said, I don't have siblings, but that man's father is my father's son. I'm repeating once again. Pointing to a photograph, a man said, that man's father is my father's son. Now, నేను క్వశ్చన్ అడగముందు అప్పుడు మీరే సార్ వినండి. How is the person who is there in the photograph related to me? చించండి. Be focused on the given data. చెప్పండి, ఏంటి ఆన్సర్? మీరేనా? Question repeat చేయాలి. Yes, I'm going to repeat once again the question. Pointing to a photograph, a man said, I don't have siblings, but that man's father is my father's son. My father's son. వాడికో తండ్రి ఉన్నాడు. వాడి తండ్రి మా నాన్నగారి కొడుకు. ఆడే అల్లాడే. Guys, this question has given directly without changing even a single word. This question has given in Infosys Wipro many times. అసలు రిపీటెడ్గా వచ్చిన క్వశ్చన్. ఏం లేదు అందులో. నువ్వు ఎంత ఫోకస్డ్గా ఉంటే అంత బాగా అర్థమవుతుంది. అర్థమైందంటే నీకు ఒక అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. అనాలిసిస్ చేస్తే నీకు లాజిక్ దొరుకుతుంది. లాజిక్ దొరికితే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. మార్కర్ తెచ్చి పెట్టుకో. ఉందా? సినారియో చూడండి. దిస్ ఫెలో స్పీకింగ్. హలో, ఒకడు అన్నాడు, నాకు సిబ్లింగ్స్ లేరు, నాకు తోబుట్టువులు లేరు, కానీ ఆ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి యొక్క తండ్రి నా తండ్రి గారి తనయుడు అన్నాడు. ఇక్కడి వరకు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు నేను అనలైజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. దిస్ ఫెలో సెడ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ సిబ్లింగ్స్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? నాకు తోబుట్టువులు లేరంటే ఐఎమ్ ద ఓన్లీ కిడ్ టు మై పేరెంట్స్. అంతేనా? ఐఎమ్ ద ఓన్లీ కిడ్ టు మై పేరెంట్స్ అంటూ ఏం చెప్పాడు? బట్ దట్ మ్యాన్స్ ఫాదర్, అచ్చా దిస్ ఫెలో హ్యాస్ ఎ ఫాదర్ అండి. దట్ మ్యాన్స్ ఫాదర్, వీడికి ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు. దట్ మ్యాన్స్ ఫాదర్ అంటే వీడు ఈజ్ మై ఫాదర్ సన్. వీడెవడు? మా నాన్నగారి కొడుకు. మా నాన్నగారి కొడుకు ఎవరు? నేనే. అంటే వీడు ఒకటే. అర్థమైందా లేదా? దట్ మ్యాన్స్ ఫాదర్, వీడికి ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు. ఈ ఫాదర్ ఎవరు? ఈజ్ మై ఫాదర్ సన్. మా ఫాదర్ సన్ నేనే, పక్కింటోళ్ళు అయితే కాదు. అప్పుడు వీడు ఎవరవుతారు? ఖచ్చితంగా వీడు ఫాదర్ అయితే వీడు సన్ అవ్వాలిగా. అయిపోయింది ఆన్సర్. ఏం కావాలి ఇప్పుడు? యాప్టిట్యూడ్ చేయడానికి ఏం కావాలి?
ఫోకస్నెస్ కావాలి. డాటాని ఎంత ఫోకస్డ్గా మీరు ఎంత ఫోకస్డ్గా మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే, ఎంత క్లారిటీ ఉంటే మీకు డాటా మీద అంత బాగా అనలైజ్ చేయగలుగుతారు. వన్స్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అనలైజ్, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఎ లాజిక్. లాజిక్ దొరికిందంటే అయిపోయినట్టే, అదే ఆన్సర్. లాజిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అక్కడికి ఆన్సర్కి రీచ్ అయిపోతాం అనమాట. దీనికోసం మాత్రమే వాళ్ళు ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పెడుతున్నారు మీకు, నువ్వు ఇలా ఆలోచించగలవా లేదని. పెన్ను పేపర్ పట్టుకొని మ్యాథమెటిక్స్ చేస్తావా లేదని వాళ్ళకి అవసరం లేదు. నువ్వు M1 M2 ఎప్పుడయ్యావో ఆయన పెద్ద తోపే, అంతే కదా. ఇప్పటికీ ఉందా? ఓకే, అది లేని వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారా? ఓకే, అర్థమవుతుంది లేదా? సరే సార్, బాగానే ఉంది, మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్ చెప్పారు కాబట్టి ఇలా అర్థమైంది. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ ఒక పర్సంటేజెస్ నుంచో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచో చెప్తే ఎలా ఉంటుంది సార్? అక్కడికి వెళ్దామా? జాగ్రత్త వినండి. ఇదైతే రీజనింగ్ నుంచి, బ్లడ్ రిలేషన్స్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్. అంటే సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. బ్లడ్ రిలేషన్స్ అంటే ఏంటి? సమాజంలో ఉండేటటువంటి సమాచారం కదా, సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం దాన్ని. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండియాలో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ జరిగినా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద డొమైన్, సాఫ్ట్వేరా లేకపోతే ప్రొడక్షనా లేకపోతే ఇంకేదైనా సరే బిజినెస్సా, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ జరిగిందంటే ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. బ్లడ్ రిలేషన్ క్వశ్చన్ లేకుండా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లేదు. అందులోనే ఓన్లీ 3 మోడల్సే. అదొక మోడల్, ఇది చెప్పాను అప్పుడే మీకు. ఇంకా 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి, రెగ్యులర్ సిలబస్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను దాన్ని. రెడీ? చూడండి, పర్సంటేజెస్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. 20% ఆఫ్ డిస్కౌంట్, 20% ఆఫ్ డిస్కౌంట్, a girl enables to buy 4 more kgs of sugar with 800 rupees. I'm repeating once again. 20% of discount, a girl enables to buy 4 more kgs of sugar with 800 rupees. Now, my question is, what is the cost of 1 kilo sugar? Stay calm. Stay calm. ఇచ్చిన డాటా మీదకి వెళ్ళండి. నేను డాటా ఏమి ఇచ్చానో ఆలోచించండి. వద్దు, పెన్ను పేపర్ వద్దు. The moment you are allowing pen and paper means you are killing your brain's capacity. And మీ పేరు? ఓకే, 250 rupees. Kilo sweet, 250 rupees. Okay. Any other answer? No sir అంటే 200. అంటే మేము కొన్ని దానికంటే 50 రూపాయలు తక్కువ కొన్నారనమాట. అంటే బాగా బేరం ఆడతారు ఆడవాళ్ళు అని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. చెప్పండి అయ్యా. 160. ఎవరు చెప్పారు? ఒకరిద్దరు చెప్పారు, అందరూ చెప్పారు. ఓకే, 160. మా వాళ్ళు ఇంకా తక్కువ కొన్నారు. మీకే బేరం ఆడడం వచ్చా, మేము కూడా ప్రూవ్ చేసుకున్నామని 200 కాస్త 160 చేశారు.
Any other answer? Okay, guys, listen to me. Listen to me. Listen to me. మీకు ముందే చెప్పాను. ఆన్సర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. మెథడాలజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అప్రోచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇచ్చిన డాటాని ఎట్లాగా అప్రోచ్ అవుతాము, ఏ మెథడాలజీలో దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామనేది ఇంపార్టెంట్. వెరీ సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయడం ఎలా అనేది, కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయడం ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్. మీరే. నా క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయగలుగుతారా? ఆమె చెప్పింది కరెక్టేనా? మీరే నిలబడండి. మీ పేరు? భవ్య. భవ్య చెప్పింది కరెక్టేనా? నో. మరి కరెక్ట్ ఏంటి చెప్పండి. ఆ? ఇప్పుడు మీకు ఏది క్లారిటీ ఉంటే అది చెప్పండి. ఫోకస్డ్గా వినటము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కూర్చోండి భవ్య, కూర్చోండి. ఎస్ సార్. పింక్ షర్ట్. వాట్ ఈస్ ద డాటా? మీరే మీరే. పేరు చెప్పు. సాకేత్. నో, మీరు మిస్ అయిపోయారు. అదే డాటా మిస్ అయిపోయారు. ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం, ఒక్క నిమిషం, ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఒక్క నిమిషం. ఎగ్జాక్ట్లీ 4 కేజెస్ కొనలేదు, 4 కేజెస్ ఎక్సెస్ కొన్నది. అంటే తను కొనాలనుకున్నది కొనేసింది, అది కాక 4 కిలోస్ ఎక్సెస్ కొన్నది. అర్థం చేసుకోండి డాటాని. గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? 20% డిస్కౌంట్ ఇవ్వటం వలన ఆమె తను కొనాలనుకున్న దానికంటే 4 కిలోలు ఎక్సెస్ కొన్నది. ఆమె దగ్గర ఉన్నది 800 రూపీసే. అర్థమైందా? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఫోకస్డ్గా వినండి. వింటే మీకు చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కరెక్ట్ రీజన్ అందిస్తాయి. గుడ్ గుడ్. టేక్ యువర్ సీట్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. గైస్ ప్లీజ్, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా. ఇన్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ మై క్లాస్ ఐ టోల్డ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ, కన్ఫైన్ టు ద బేసిక్స్, బీ ఫ్రెష్. అక్కడ ఉన్న డాటాని ఏదో గుడ్డిగా చదివి చెప్పడం నాకు వద్దు. యూజ్ కామన్ సెన్స్. యూజ్ కామన్ సెన్స్. యా, ఎనీథింగ్. ఏం ఇచ్చాడు సమాచారం? 20% డిస్కౌంట్, 20% of discount, a girl enables to buy 4 more cages. తను కొనాలనుకున్న దానికంటే 4 కిలోలు ఎక్సెస్ కొన్నది. అంటే తను కొనాలనుకున్నది ఇంకేదో ఉంది, అది కొన్నది. అది డైరెక్ట్గా అక్కడ చెప్పాడా? లేదు. అది ఎనలైజ్ చేస్తే వస్తుంది. ఎనలైజ్ చేయాలంటే ముందు ఇచ్చింది ఏంటో నీకు అర్థం కావాలి. యు గాట్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? అక్కడ పెట్టండి.
ఓకే, లిసన్ కేర్ఫుల్. 20% డిస్కౌంట్ ఇవ్వటం వలన ఒక అమ్మాయి తను కొనాలనుకున్న దానికంటే 4 కిలోలు షుగర్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా కొన్నది. 800 రూపీస్ ఆమె దగ్గర ఉన్నప్పుడు అని చెప్పాడు. అయితే కిలో స్వీట్ ఎంత అని అడిగాం, అంతే కదా? ఒక్క నిమిషం ఆన్సర్లు వద్దమ్మా. ఆన్సర్లు అయ్యే వస్తాయి, మనమేం కష్టపడిన అవసరలే. మనకి ఆ మెథడాలజీ తెలిసిందనుకోండి, అదే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎనలైజ్ చేద్దాం. డేటా అర్థమైంది కదా, ఇప్పుడు ఎనలైజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? 20 per సెంట్. దాని అర్థం ఏంటి? నేను అక్కడ స్ట్రెస్ చేసేసరికి మీకు ఒక మీనింగ్ వచ్చింది. పర్ సెంట్. సెంట్ అంటే 100. 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిన ప్రతిసారి 20 రూపీస్ నీకు డిస్కౌంట్ వచ్చింది, అంతేనా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ పట్టుకుందాం. ఆమె దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయి? 800 ఖర్చు పెట్టింది. ఏం జరుగుతుంది? తను కొనాలనుకున్న షుగర్ కొనేసింది, స్వీట్. ప్లస్ ఇప్పుడు ఆమె దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంది? 820s ఉంటాయి. 100కి ఒక 20 రూపీస్ వచ్చింది డిస్కౌంట్. 800కి 820s వచ్చాయి, అంటే 160 రూపీస్ ఉన్నాయి. తను కొనాలనుకున్న స్వీట్ కొనేసింది, ప్లస్ 160 రూపీస్ ఇంకా ఆమె దగ్గర ఉన్నాయి. ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి. వాడు ఏం చెప్పాడు? షీఈ్ ఏబుల్ టు పర్చేజ్ 4 kilos ఎక్సెస్ అన్నాడు, మోర్ అన్నాడు. ఆ ఎక్స్ట్రా 4 kilos కొనడానికి డబ్బులు ఎక్కడివి? ఈ 160 రూపీసేగా. అర్థమైందా లేదా? 4 కిలోలు 160 రూపాయలు అయితే కిలో ఎంతండి? అయిపోయిందండి ఆన్సర్. నో మ్యాథమెటిక్స్, నో క్యాలిక్యులేషన్స్, నో మల్టిప్లికేషన్స్, నో డివిజన్స్. ఏం చేసాం? వీ హ్యావ్ అనలైజ్డ్ ద డాటా. సార్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇట్లాగే ఉంటాయి, సిఆర్టీలు ఇట్లాగే ఉంటాయి. ప్రతి క్వశ్చన్కి ఒక లాజిక్ ఉంటుంది. వాడు ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ అంటే దానికి ఏదో లాజిక్ ఉన్నదని అర్థం చేసుకోవాలి. దాన్ని పట్టుకోవాలా? దాన్ని పట్టుకోవాలంటే అంతకుముందు ఏం చేయాలి? ఫోకస్డ్గా దాన్ని చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన మెథడ్ ఎవరికి అర్థం కాలేదు? అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? అర్థమైందా లేదా? అందరికీ అర్థమైపోయిందా? అర్థమైందా? ఓకే. సాకేత్, ఈ క్వశ్చన్ నీకు. సాకేత్ పేరు బాగా గుర్తుంది సార్. జాగ్రత్త విను. A dishonest seller, a dishonest seller, a dishonest trader profess to sell his goods at cost price. అంటే నేను కొన్న వెలకే అమ్మేస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. నేను ఎంతకి కొంటే అంతకు అమ్ముతున్నానని చెప్తున్నాడు. బట్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 kilo he is weighing only 800 grams. కిలో ఇవ్వాల్సిన ప్రతిసారి 800 grams ఇస్తున్నాడు.
వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సంటేజ్? మిగతా వాళ్ళందరూ మాట్లాడకూడదు. మా జాన్ జిగ్రీ దోస్ సాకేత్ మాత్రమే చెప్పాలి. ఏంటండి? Did you understand the given data or not? Hello guys, please. ఇచ్చిన డేటా అర్థమైందా లేదా? లేదు, ఇద్దరు ఒకటే. సెల్లర్ అయినా ట్రేడర్ అయినా ఒకటి. అమ్మేవాడు, వ్యాపారస్తుడు అన్నా. ఓకే, అంతేనా? ఓకే, he said 20%, right? కూర్చోండి. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? హౌ మెనీ గ్రామ్స్ ఈజ్ ఈ గెటింగ్ ప్రాఫిట్? కిలోకి 200 గ్రామ్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో 200 గ్రామ్స్ అంటే ఎంత ప్రాఫిట్? అది 20%, అంతే కదా. I asked it the same question in the last 25 years in all the engineering colleges where I visited, in all the B schools where I visited, in all the IITs where visited, in all the IIMs where I visited. I got the same answer, 20%, and it is wrong. ఏమండి? మీరు ఏదో చెప్తున్నారు. మీరు నోనా? సరే, జాగ్రత్త వినండి. క్వశ్చన్లోనే డిజానెస్ట్ సెల్లర్ అని వాడిచ్చాడు. వాడు అబద్ధం చెప్తున్నాడు, వాడికి నిజాయితీ లేదు. కొన్న వేళకి అమ్ముతాను అంటున్నాడు. వ్యాపారస్తుడు కొన్న వేళకి అమ్ముతాడా? ప్రాఫిట్ లేకుండా బిజినెస్ చేస్తాడా? సో ఈజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్. అక్కడ క్లియర్గా ఉంది డేటాలో. కిలోకి 800 గ్రామ్స్ మాత్రం ఇస్తున్నాడు, అంటే 200 గ్రామ్స్ వాడికి ప్రాఫిట్. 200 గ్రామ్స్ అంటే 20% కిలోలో, అంతే కదా. ఇది మన క్యాలిక్యులేషన్, కరెక్టే కదా. మరి రాంగ్ ఎలా అయింది? ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి. ఇది మీరు అనలైజ్ చేసింది. మీ అనలైజేషన్ ఎక్కడ తప్పుందో నేను చెప్తాను, జాగ్రత్త వినండి. డైరెక్ట్గా చెప్పనా? వద్దు, నేను చెప్పను. మీ చేతి చెప్పిస్తా, చూడండి. మీరు ఎక్కడ తప్పు చేస్తారో మీ చేతి చెప్పిస్తా, ఓకేనా? రైట్. మీ పేరేంటండి? తేజస్. కూర్చోండి. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ సార్ నాకు ఈ సిఆర్టీలు ఈ జాబులు నాకెందుకు సార్? ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి ఎంప్లాయీ, ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఎంప్లాయర్. నాకు ఉద్యోగం వద్దు, నేను ఉద్యోగాలు ఇస్తాను అని తేజస్విని ఒక డెసిషన్కి వచ్చింది. వచ్చి నేను రిలీవ్ అయిన తర్వాత కంపెనీ పెడతాను సార్ అన్నది. 2026లో తేజస్విని గారు ఒక కంపెనీ పెడుతున్నారు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. అండ్ షీ సెడ్ దట్ క్లాస్ రూమ్లో ఇప్పుడు మనకు ఒక ఓపెన్గా ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు. ఏమని? సార్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ 10 crores when ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కంపెనీ అని చెప్పారు.
2026 వచ్చింది. కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. కానీ చిన్న ప్రాబ్లం ఏమైందంటే 10 crores అడ్జస్ట్ కాలేదు ఆవిడకి. 5 crores అడ్జస్ట్ అయింది. కంపెనీ పెట్టేశారు. స్టార్ట్ చేశారు. మనలో చాలా మందికి ఉద్యోగాలు కూడా ఇచ్చారు. హెచ్ఆర్ నేనే. 1 year తర్వాత ఆఫ్టర్ ఆల్ ద ఎక్స్పెండిచర్స్ షీ గాట్, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ షీ గాట్ 10 lakhs ప్రాఫిట్. జాగ్రత్త వినండి. 1 year తర్వాత 10 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఆమెకి. Now my question to all of you, would you like to calculate this 10 lakhs profit on 5 CR or 10 CR? ఎందుకమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అయితే దాని మీద ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అంతేనా? ఇప్పుడు ఇందాక ప్రాబ్లంకి వెళ్ళండి. వాడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1000 grams 800 grams, బట్ మీరు మీ 1000 grams మీద క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. మీరు ఏం చేశారు? 200/1000 into 100 వేస్తే 20% వచ్చింది, అంతేనా? ఈజీ గివింగ్ 800 grams or 1000 grams? అప్పుడు మీరు ప్రాఫిట్ 800 grams మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా, అంతే కదా? అర్థమైందా లేదా? 1000 grams ఇవ్వాల్సిన ప్రతిసారి వాడు 800 grams ఇస్తున్నాడు. ఇవ్వని 1000 grams మీద ఎట్టా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మీరు? మీరు ఎనాలిసిస్ చేయగలిగితే ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా దొరుకుతాయి. మనం అనుకుంటాం, సార్ నేను కరెక్టే చేశాను సార్. అర్థమైందా లేదా? చిన్న చిన్న పాయింట్స్ని మనం గమనించాలా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఐ సెడ్ ఎవ్రీ ఫిజికల్ స్టేట్మెంట్ విల్ హ్యావ్ ఎ లాజికల్ మీనింగ్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ లాజిక్. Got it? 20% కాదు, 25%. 200/800 into 100. 200/800 అంటే 1/4. 1/4 of 100 అంటే 25%. అర్థం కాలేదండి? అడిగి 200 grams ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి. దేని మీద? 800 grams మీద. 1/4 అనమాట వాడి ప్రాఫిట్. దీన్ని పర్సంటేజ్లోకి మార్చితే ఏమవుతుంది? 1/4 అంటే ఎంత? 25%. అంటే యాప్టిట్యూడ్. ఇలా ఆలోచిస్తేనే యాప్టిట్యూడ్. ఇలా కాకుండా ఇంకోలా ఎలా ఆలోచించినా అది మ్యాథమెటిక్స్. ఓకేనా? మీరు ఇందాక ఆలోచించింది మ్యాథ్స్ అనమాట. నంబర్లు వేసేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు 200/1000. నంబర్లు వేశారు, కనిపించనటువంటి లాజిక్ని పట్టుకోలే. Got it? Friends, this is the reason since beginning of my session I've been telling you, be focused, be natural, go to the basics, think freshly, don't use mathematical concepts. Don't use mathematical concepts. Right? Now, what's the time? 11:50, and the 10 minutes time is there, right? I'll give you 10 minutes time. You can ask any questions live off chain. You can ask any questions out of this.